Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 9. The name of the paper is Semantics, and the topic we are discussing is Early Theories of Meaning by Ogden and Richards. We were doing this first theory. This is the continuation of lecture number 8. We will start from where we had left it in lecture number 8, and after this theory we will discuss the Ferdinand de Saussure theory of meaning. This lecture is specifically for the students of BS 4th semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. This was the area where we had reached, and before this we had discussed the two solutions for the misunderstanding. One solution was to explain, to define, to give definition, and the other one was to speak metaphorically, because metaphor is something in which you take the reference of someone else and you talk with reference to that reference, and as a result the person you are talking to understands you. In this paragraph we will talk about the symbol theory. We have almost discussed it before. Symbol theory is simple. DOG, for example, is a symbol and it is a linguistic symbol. There is no inherent relationship between the symbol DOG and the actual animal dog. We cannot see the animal dog in DOG symbol, which is a written symbol, and it can be a spoken symbol, a sound symbol. This fact that there is no one-to-one relationship between the symbol and the thing it represents is referred to as arbitrariness. So we say that the symbol is the relationship between the symbol and the thing it represents is arbitrary. We also know that when we say something with the help of words, we evoke images, we create images in our own minds and also in the minds of the people we are talking to, and these images are created with the help of symbols, though the symbol itself is not the image, but one word used in combination with the other word, in conjunction with the other word, create ideas, and these ideas are then expressed and decoded in the mind of the listener, and he understands it. But as we said, there is no inherent relationship between the symbol and the thing it represents. This is called arbitrariness. All languages are arbitrary because these words do not have an iconic relationship with the thing they represent. तो इस पैराग्राफ में सिंबल थ्योरी का जिक्र है. सिंबल थ्योरी से वही मुराद है जो हमने इस ट्रायंगल में भी पढ़ा था कि ये सिंबल है, DOG सिंबल है, ये रिटन सिंबल है, ये साउंड सिंबल भी हो सकता है, और जब आप इस सिंबल को बोलते हैं या लिखते हैं तो जो दूसरा शख्स है वो रेफरेंस जो कि उसके मगज़ में है, थॉट्स में है, उसमें इसको ढूंढता है और उसको शायद बार्किंग दिखाई देती है, समझ आ जाती है, और बार्किंग के बाद उसको रेफरेंट, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंट है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंट है, उसको रेफरेंट की समझ आती है. तो ये थ्योरी सिंबल थ्योरी है. और जब हम बात करते हैं, अल्फाज बोलते हैं, तो हम दूसरे के जहन में इमेजेस पैदा करते हैं. वो इमेजेस और ये जो साउंड सिंबल हम बोल रहे हैं या रिटन सिंबल, इनका आपस में आइकॉनिक रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन ये जब एक दूसरे के साथ कंजंक्शन विद वन अनदर इस्तेमाल करते हैं तो ये मीनिंग पैदा करते हैं. तो ये इस पैराग्राफ की समरी है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ. Finally, Ogden and Richards developed the symbol theory
in order to explain how words expressed in communication evoke images. تو آگڈن اور ریچرڈ نے سمبل تھیوری ڈیولپ کی تاکہ وضاحت کریں کہ الفاظ کس طریقے سے کمیونیکیشن میں امیجز پیدا کرتے ہیں. سمبلز آر انہیرنٹلی آربیٹری بائی دیم سیلس. سمبلز تو آربیٹری ہی ہیں, ان کا آئیکانک ریلیشن شپ نہیں ہے چیز کے ساتھ. however when used in conjunction with one another, لیکن یہی سمبلز جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں, meaning is created by the ideas being expressed, تو meaning کریٹ ہوتی ہے. problems in communication arise when people attempt to communicate. پرابلم اس وقت arise ہوتی ہے جب لوگ کمیونیکیشن کرتے ہیں through the use of arbitrary words, اور وہ arbitrary words استعمال کرتے ہیں because they have no exact or clear meaning, اور ان کا ایگزیکٹ اور کلیئر میننگ نہیں ہوتا یا ایک سے زیادہ میننگ ہوتے ہیں. ہم نے اس کو پہلے ڈسکس کیا ہے. ورڈز کین assume different meanings. الفاظ ہم نے پڑھا کہ مختلف میننگ اختیار کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ ان وچ دے آر یوزڈ, جس کانٹیکسٹ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اس پیراگراف کی سمری ہوئی. ان دس نیکسٹ پیراگراف we will learn about the sign and the symbol. We have already talked about symbol, that symbols are arbitrary. The linguistic symbols especially are arbitrary because there is no iconic relationship between the words which are symbols and the things which they represent. Sign has some relationship with the thing, but not the exact or iconic relationship. For example, if we say that when smoke is seen, there would definitely be fire, then this will not be a correct guess, because though smoke is a sign of fire, but you may not necessarily find fire where there is smoke, because only smoke can also be found. And symbol is different from this in the sense that in sign there is some relationship of smoke with the fire, but in symbols there is no relationship between the thing it represents and in itself. Symbols are quite arbitrary. For example, if you take the word cat and you don't know, for example, English language, then you would not be able to get any idea from what cat stands for. Therefore, we say that cat would give you no meaning if you do not have the knowledge of English language. Therefore, cat, C-A-T, cat, the word, and cat, the animal, do not have iconic relationship. So this is the difference between sign and symbol. اس پیراگراف میں سائن اور سمبل کا فرق بتایا گیا ہے. سائن کا ریلیشن شپ اگرچہ آئیکانک تو نہیں ہے, لیکن یہ عام جس کو نشانی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اسموک ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو فائر ملے گا. اب یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ صرف اسموک بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال اسموک کا ریلیشن شپ فائر کے ساتھ کچھ نہ کچھ بنتا ہے, اگرچہ یہ آئیکانک یہ بھی نہیں ہے. سمبل بالکل آئیکانک ہے, آربیٹری ہے, اور اس کا بالکل کوئی ریلیشن شپ ایز سچ نہیں بنتا سمبل کا اور چیز کا جو یہ ریپرزینٹ کرتی ہے. لہٰذا CAT ایک سمبل ہے. جب تک آپ کو انگلش نہیں آتی آپ اس سمبل سے اینیمل کیٹ نہیں نکال سکتے. اس میں کیٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو یہ اس پیراگراف کی سمری ہے. آپ اس کا ترجمہ سنیں. Ogden and Richards categorize meanings in terms of signs and symbols. Ogden اور Richard یہ کیٹیگرائز کرتے ہیں میننگ کو سائنس اور سمبلس کی شکل میں, where signs are natural representations of something beyond themselves. سائنس نیچرل ریپرزنٹیشن ہے کیونکہ یہ نیچر کے ساتھ, نیچر میں فائر کے ساتھ دھواں اٹیچ ہے, اسموک اٹیچ ہے, اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے سم تھنگ بیانڈ دیم سیلوز. اسموک از ناٹ فائر, سو اٹ ریپرزینٹ فائر وچ از بیانڈ اسموک. تو یہ اسموک فائر کو جب ریپرزینٹ کرے گا یا اس کا سائن ہوگا تو یہ
इस स्मोक में फायर तो मौजूद नहीं है. इन बोथ केसेस साइंस एंड सिंबल्स आर मीनिंगलेस. साइन भी इसलिए मीनिंगलेस है क्योंकि स्मोक के लिए ज़रूरी नहीं है कि फायर भी मौजूद हो सकता है सिर्फ स्मोक हो, या स्मोक फायर की वजह से हो ही नहीं, किसी और वजह से स्मोक हो सकता है जिसमें फायर होगा ही नहीं. तो दोनों केसेस में सिंबल्स में तो आर्बिट्री है और साइन में इतना आर्बिट्री तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो. तो ये मीनिंगलेस हो जाएंगी unto themselves बज़ाते ख़ुद. कंसिडर द वर्ड कैट. कैट को ले लें. alone the word has no meaning. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो CAT में आपको कैट नज़र नहीं आएगा, लिहाजा ये मीनिंगलेस है. as it does not resemble that we perceive to be a cat, what we perceive to be a cat. ये कैट की तरह ये CAT नहीं है. nor does it possess any direct link to the sounds or behaviors of a cat. और इसका कोई ताल्लुक भी कैट के साउंड या बिहेवियर के साथ नहीं है CAT का. as we know it, thus the word is merely an arbitrary symbol. तो ये आर्बिट्री है. साइन और सिंबल, इस साइन और सिंबल की बात हम दोबारा भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको समझ आ गई है कि धुआं साइन है फायर का, लेकिन ये फायर नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि ये फायर के मीनिंग है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ. In this next paragraph we learn that though there is no direct relationship between symbol and the thing it represents, however there is a direct relationship between symbols and thought. So symbol is directly related with thought but not directly related with the thing it represents. And Ogden and Richards, they, as you know, created semantic triangle. We have already discussed the semantic triangle and we will discuss it now once again. You can see that symbol DOG is a symbol. This is reference thought, but it has a direct relationship with thought. When you say dog, the thinking is activated, the thinking of the listener, and he thinks about barking maybe, and after this comes into the mind the actual animal, but not directly, it is quite indirect. However, symbol has direct relationship with thought. So this is and this is called triangle, the semantic triangle. We have already discussed it right at the beginning. Let me do it in Urdu for you. हमने इस पैराग्राफ में ये सीखा कि अगरचे सिंबल का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है उस थिंग से जो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन थॉट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और ये इसने सेमेंटिक ट्रायंगल के ज़रिए हमें बताया. सेमेंटिक ट्रायंगल से मुराद ये है कि एक कोने पर सिंबल है DOG, दूसरे कोने पर थॉट है. इस थॉट का डायरेक्ट रिलेशनशिप इधर है, लेकिन ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रखता, तो ये सेमेंटिक ट्रायंगल कहलाता है. मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ. इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट हिज पॉइंट दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल्स एंड थॉट, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि सिंबल्स थॉट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ऑगडन एंड रिचर्ड्स क्रिएटेड सेमेंटिक ट्रायंगल, और उन्होंने सेमेंटिक ट्रायंगल क्रिएट किया. दी ट्रायंगल इज़ अ सिंपल मॉडल, ये एक मॉडल है इन विच द थ्री फैक्टर्स में एक सिंबल हो गया, दूसरा रेफरेंस हो गया, तीसरा रेफरेंट हो गया. ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व विद द स्टेटमेंट और आइडिया आर प्लेस्ड इन द कॉर्नर्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स. ये रिलेशनशिप इन दो के दरमियान, ये रिलेशनशिप इन दो के दरमियान, और ये रिलेशनशिप जो कि आर्बिट्ररी है इन दोनों के दरमियान. An example of how this idea works is as follows, और ये उसकी एग्जाम्पल है. तो ये बात हमने इस पैराग्राफ में सीखी. In this next paragraph we learn that the three corners of the triangle, one corner has the symbol. This is a written symbol, for example DOG. It can be sound symbol or written symbol. The other corner has the thought, this one, the reference which is called,
and the third one is the referent, the image. So you have a symbol, which is a word, you have thought, which is a reference. These may be words which can describe that symbol, and finally the image, that is the referent. There is a relationship between thought and symbol, and this is causal because of cause and effect. For example, this relationship, and it is quite direct. The symbol has direct relationship with thought. When you say the word dog, the reference is activated by the listener, and he tries to find something which is attached with this dog, and he finds, for example, let's say barking, and then barking is indirectly attached with the dog. However, this relationship is arbitrary. Why is dog the dog? Why is this thing not a cat? So this this relationship is very arbitrary, but this arbitrary relationship, which if once created, is very difficult to remove or destroy. Therefore, he tells us that there is a direct relationship between thought and symbol, and it is causal because of the cause. There is a cause. The thought and the referent also has a relationship. This relationship, thought and referent, this relationship can be direct if this animal is present in front of you, if you could see the dog, and it can be indirect if the dog is not present in front of you, but it can be there in your mind, and you can see it in your mind with the help of your mind's eye. So it can be direct or it can be indirect. But as we said earlier, the word itself is not animal, but there is a link. The association actually links the two, and the link is that dog is linked with this barking, barking is linked with this dog. This dog is not directly linked with this image. So this is all about this paragraph. हम इसको उर्दू में करते हैं कि रिलेशनशिप जो सिंबल्स और थॉट का है, ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. एक पीक जो है ट्रायंगल का ये सिंबल है, एक कोना, और ये वर्ड है, फॉर एग्जांपल डीओजी. दूसरा पीक थॉट है, ये रेफरेंस है. ये अल्फाज भी हो सकते हैं जो इस सिंबल को डिस्क्राइब करते हैं. और आखिर में रेफरेंट है, इमेज है, और ये इमेज या तो डायरेक्ट होगा अगर चीज़ मौजूद है, या इनडायरेक्ट होगा अगर चीज़ मौजूद नहीं है, जहन में है. और थॉट और सिंबल का रिलेशन कॉजल है, ये एक सबब है इनके बीच में, और ये डायरेक्ट भी है. थॉट और रेफरेंट का डायरेक्ट भी हो सकता है अगर चीज़ सामने मौजूद है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है अगर वो सामने नहीं और आपके जहन में है. ताहम सिंबल और रेफरेंट का जो ताल्लुक़ है वो आर्बिट्ररी है, वो डायरेक्ट नहीं है. वर्ड बज़ात खुद एनिमल नहीं है डीओजी, बल्कि एक लिंक इन दोनों के बीच में मौजूद है. उसके थ्रू हम इसको समझते हैं. इसको ट्रांसलेट करते हैं. वन पीक ऑफ द ट्रायंगल वुड बी सिंबल, अ वर्ड. ट्रायंगल का एक पीक ये वाला, ये सिंबल होगा, ये वाला डीओजी ये सिंबल होगा. अनदर पीक वुड बी थॉट, दूसरा पीक इसका थॉट होगा, ये रेफरेंस है. सच एज वर्ड्स टू डिस्क्राइब द सिंबल, ये रेफरेंस वर्ड भी हो सकते हैं जो आपके जहन में है. फाइनली द इमेज वी क्रिएट इन आवर माइंड्स वुड बिकम द रेफरेंट, जो इमेज है वो रेफरेंट है. थ्रू द यूज़ ऑफ सेमेंटिक ट्रायंगल, ऑगडन एंड रिचर्ड्स बिलीव, इस सेमेंटिक ट्रायंगल के ज़रिए इनका ख्याल ये था, दे हैव फाउंड अ वे टू कनेक्ट ऑल वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स, कि हमने कनेक्ट कर दिया अल्फाज को मीनिंग के साथ. देयर आर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑल थ्री फैक्टर्स, इन तीनों फैक्टर्स में सिंबल, रेफरेंस और रेफरेंट में रिश्ता है, रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. और ये जो ट्रायंगल के साइड्स हैं ये इस रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं. देयर आर
تو یہ ہم نے پڑھا. دی ریلیشن شپ بٹوین دا تھاٹ اینڈ سمبل آر کازل. کاز کی وجہ سے، کاز سبب کو کہتے ہیں. ان سمبل اور تھاٹ میں سبب ہے، ریلیشن شپ ہے، سبب موجود ہے اس ریلیشن کا. سملرلی دیر از ریلیشن شپ بٹوین دا تھاٹ اینڈ دا ریفرنٹ. تھاٹ اور ریفرنٹ میں بھی ایک ریلیشن شپ موجود ہے. تو یہ دو ریلیشن شپ کین بی آئیدر ڈائریکٹ سچ از سم تھنگ وی کین سی ان فرنٹ آف اس. اگر ڈاگ موجود ہے سامنے تو یہ ریلیشن شپ ڈائریکٹ ہے، اور انڈائریکٹ سچ ایز این امیج اور آئیڈیا اباؤٹ سم تھنگ وی ہیو سین بیفور. یا اگر وہ چیز سامنے موجود نہیں ہے لیکن اس کا آئیڈیا یا امیج ہمارے ذہن میں ہے تو پھر یہ انڈائریکٹ ہے. فائنلی دا ریلیشن شپ بٹوین دا سمبل اینڈ دا ریفرنٹ از پیورلی انڈائریکٹ. یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. یہ آربیٹری ہے. ان دونوں کے درمیان یہ ریلیشن شپ انڈائریکٹ آربیٹری ہے، اینڈ دیٹ اٹ از آربیٹری ریلیشن شپ کریٹڈ بائی سم ون. اور یہ آربیٹری ریلیشن شپ کریٹ ہوا ہے بائی سم ون ہو وشز دا سمبل ٹو ریپرزینٹ دا ریفرنٹ. تو یہ ان کے درمیان آربیٹری ریلیشن شپ ہے. As demonstrated by the illustration above, the word dog is associated in the mind of the reader as a particular animal. یہ اس کے ذہن میں موجود ہے. The word is not the animal. خود یہ animal نہیں ہے. یہ جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ذہن میں موجود ہے دوسرے سننے والے کی ذہن میں، وہ animal ہے. The word is not the animal but the association links the two. لیکن ان دونوں کے درمیان جو ایسوسیشن کریٹ ہو گیا، آربیٹریلی کریٹ ہو گیا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ یہ ریلیشن کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ٹوٹتا نہیں ہے. کیونکہ اگر ڈاگ کو شروع میں کیٹ کہا ہوتا تو آج ہم کیٹ کو ڈاگ کو کیٹ کہتے اور کیٹ کو ڈاگ کہتے. لیکن یہ ریلیشن شپ چونکہ اب بن گیا ہے تو اب ہم اس کو یہی کہیں گے جو ہم نے ریلیشن شپ بتا دیا ہے. So this was all about this paragraph. I hope you are following it. In this next and last paragraph of the theory, we will learn that meaning is understood, meaning of the words, meaning of the sentences by each other, though all the symbols are arbitrary. And feelings are inconsequential or they are unimportant. As I said before, these symbols which are once attached with some meaning, for example dog is attached with an animal which barks, and that animal is called dog. There is nothing of the feelings involved here, whether you feel good about dog representing an animal or you feel bad about dog representing the animal. Your feelings are inconsequential and unimportant. Whether you like it or you don't like it, dog will represent an animal which barks, and cat would represent an animal which meows. So in this case, though these are arbitrary connections, but if we agree that dog would represent a dog, a barking animal, once agreed, you then cannot leave it out. These things have agreed upon, and your feelings, your likes and dislikes are not involved. Therefore, whenever we hear something, we take the meaning from that something which we have heard, and we conclude that this same meaning was given to us by the speaker too. So this is what our feelings are. Our feelings are irrelevant about the words. یہ ہم اس پیراگراف میں سیکھیں گے کہ ڈی او جی کتا ہے. خواہ آپ کو یہ بات پسند نہ ہو کہ ڈی او جی کتا ہے، آپ کو اگر یہ پسند ہے کہ سی اے ٹی کیٹ کتا ہونا چاہیے، تو یہ انکانسیکوینشل اور غیر اہم بات ہے. اس میں لائکس اور ڈس لائکس نہیں ہیں. یہ کنیکشن آربیٹری ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کے میسج کو سمجھتے ہیں، کیونکہ
ہمارا ریفرنس ایک ہے. اگر ہمارا ریفرنس الگ ہو جائے، ہمیں زبان کی سمجھ نہیں آئے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا اور زبان کی سمجھ ہمیں نہیں آئے گی. میں اس کو آپ کے لیے ریڈ کرتا ہوں. اے یونیک اینڈ فیسینیٹنگ کوالٹی، عجیب اور زبردست کوالٹی آگڈن اور ریچرڈس تھیوری کی یہ ہے دیٹ اٹ امپلائز، کہ اس کا چھپا معنی یہ ہے میننگ کین بی آربیٹریلی ایکسچینجڈ، کہ ہم میننگ آربیٹریلی ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں کیونکہ سمبلز آربیٹری ہے، وداؤٹ نیڈنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ون another فیلس، اور اس میں ہم کیسے فیل کرتے ہیں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. خواہ ہمیں کوئی آربیٹری سمبل پسند ہے یا پسند نہیں ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے. واٹ دس مینز از، اس کا مطلب یہ ہے دیٹ سو لانگ ایز ڈیفینیشنز آر کریٹڈ، کہ جب ہم ڈیفینیشن کریٹ کرتے ہیں، DOG کو ہم کتا کہتے ہیں، ہم ایگریڈ ہو گئے ہیں، آر کریٹڈ دیٹ آل پارٹیز ایگری ٹو، اور سب نے اس پہ اگریمنٹ کر لیا ہے، بس اب یہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگا. فیلنگز ریگارڈنگ دوز ڈیفینیشنز آر انکانسیکوینشل، اب اس کی یہ فیلنگز یہ غیر ضروری ہے. انفیکٹ اکارڈنگ ٹو آگڈن اینڈ ریچرڈس کے مطابق whenever we hear anything said، جب ہم کوئی بات سنتے ہیں we spring spontaneously to an immediate conclusion، تو ہم خود بخود اچانک یہ کنکلوژن نکالتے ہیں، namely یعنی that the speaker is referring، کہ اسپیکر جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے to what we should be referring to، تو یہ وہی چیز ہوگی اگر ہم بات کرتے were we speaking the words ourselves، اگر ہم خود بات کرتے تو ہم بھی یہی سمجھتے. دس از دی اینڈ آف دا ہول تھیوری. ہم نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہ نیکسٹ آخری ایک دو پیراگرافس ہیں جو انالیسس ہیں اس تھیوری کی. ان دس نیکسٹ پیراگراف we will learn about the critics of the theory of Ogden and Richards theory. Some critics believe that this theory is not flawless and there are flaws in it. For example, one of the flaws is this, that well, the symbols and definitions are okay, they are important in conversation, but there is more to conversation than simple definitions and the meanings of words to someone. There is more to a conversation. What is that thing? That thing is the non-verbal communication. For example, if somebody is saying something and it is in the written form and he has angrily said that, how would you know that this thing is said in anger? This is an important factor which is actually non-verbal communication. When somebody is angry and he is delivering a message, saying something, from his face you know that he is angry, and the face gives you some meaning. This is actually the non-verbal communication. You communicate with some of the things which are not included in words, and as a result there is a flaw. This is the first flaw in this theory. Therefore, for this reason, the ability to pick up on non-verbal messages become imperative. It is very important that you understand the non-verbal messages too. The non-verbal messages are not words, are not sentences, they are your expressions. تو یہ ہم اردو میں کرتے ہیں. یہ ایک کریٹیکل ویو ہے اس تھیوری کا کہ اس میں خامیاں ہیں، اور ایک خامی یہ ہے کہ کنورسیشن صرف سمبلز اور ڈیفینیشنز تو نہیں ہے. کنورسیشن تو نان وربل بھی ہو سکتا ہے. آپ کے چہرے سے شرمیلا پن نظر آ سکتا ہے، آپ کے چہرے سے غصہ نظر آ سکتا ہے، آپ کے چہرے سے پیار نظر آ سکتا ہے، اور ٹون سے پتہ چل سکتا ہے. ٹون بھی ایک نان وربل کمیونیکیشن کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ صرف سمبلز اور ڈیفینیشنز سے تو ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک فلا اس میں ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں. آگڈن اینڈ ریچرڈز تھیوریز آر ناٹ فلالیس. یہ بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اینڈ ہیو بین چیلنجڈ اوور دا ایئرس.
को चैलेंज किया गया है. Some critics cite, बाज़ critics कहते हैं that while symbols definitions are important to communication, symbols और definitions तो important हैं communication के लिए, there is more to conversation, लेकिन conversation में और भी चीज़ें हैं than merely what a word may mean to someone. माँ सिवाय words के और भी चीज़ें हैं. The critic is speaking of non-verbal communication, और ये critic बात कर रहा है non-verbal communication का, that can affect what a person means, और ये माना non-verbal communication से तब्दील हो सकता है, and non-verbal communication plays a huge role in this area, और non-verbal communication एक बड़ा रोल अदा करता है. Even if one were to apply Ogden and Richards semantic triangle to an interpersonal conversation, अगर आप ये semantic triangle को भी अप्लाई कर लें, it is possible that the whole picture would fall seriously short, और तो ये मुमकिन है कि ये तमाम चीज़ में खामी रह जाएगी of capturing all that is meant by one person. वो सारा कैप्चर नहीं हो सकेगा जो शख्स का माना है and understood by another person, और दूसरा 50% उसको उसी तरह समझ लें. For this reason, the ability to pick up means to understand the non-verbal messages becomes imperative. तो non-verbal messages को समझना ये imperative है और ये ज़रूरी है. In this next paragraph, we will talk about one of the mistakes done by the critics. For example, some critics said that separately words would not mean much. There should be a context, and the word cold has already been explained. However, this critic is not justified in its criticism, because both of them, Ogden and Richards, they have identified the need to place words in the context. तो इसमें एक गलती बयान हुई है क्रिटिक की. वो कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के बगैर तो लफ्ज़ का माना नहीं होता. तो हाँ, ये तो ऑगडन और रिचर्ड्स ने भी कहा है कि वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, और कोल्ड का लफ्ज़ हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है, तो ये इसके माने हैं. In this concluding paragraph, we learn that though some critics might believe that it is not completely correct, this theory by Ogden and Richards, however, there is truth offered in these theories, and of course their theories are not the only answers. There can be other answers, and they at least have opened a new avenue in order to find out what those answers could be, and the initiation is done by Ogden and Richards. तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि अगरचे कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है, क्रिटिक्स एतराज़ करते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें एक ट्रूथ मौजूद है, और अगरचे ये इसका हल सिर्फ ये थियरीज़ नहीं है, ये डिबेटेबल पॉइंट है कि सिर्फ ये थियरीज़ हैं, और भी हो सकती हैं. तब इसने एक डिस्कशन के लिए राह हमवार कर ली है कि कौन कौन से मज़ीद डिस्कशन इस पर की जा सकती है, ताकि ये एरर्स जिसकी निशानदेही बेकर ने भी की थी, ये दोबारा वाक़ ना हो. दिस वाज द लास्ट लेक्चर of this theory by Ogden and Richards, and so far we have done these points. If we could do the summary, and if you could have a look at it, the theory by Ogden and Richards. In the beginning, we talked about Francis Bacon's idols of the marketplace and the potential barriers to understanding. Then we discussed the reference, referent and symbol, and then we talked about the proper meaning superstition, one of their theories. We gave the example of abortion. We also said that metaphors are important. We also talked about tenor and vehicle, and then the thing got started in this paragraph. We learnt a lot, and this continued up to the end. So this is all about this theory. Thank you and good luck.